welcome back to my YouTube channel. It's today with Jagi and I'm back here again. Let's nenda nature walk. Niko village and as you can see tuko kwa mto. So I'm about to take you on a tour ya hii mto. Let's revisit my childhood memories. Hope you enjoy. So guys, today I'm not alone. I'm in the company of my and my little niece. Salimia watu. Waambie tunawapeleka kuona mto. Tunawapeleka kuona mto. Inaitwa mto gani? Garera. Yes, you had it right. So, hii mto mnaona guys. This is where my childhood started. Tuko tunapita hapa kwa hii bridge tukienda shule. Alafu kitambo kalikuwa kakonda, so lazima like ungepima where you're stepping your time. So yeah, and we have our mini waterfall here. So mimi nimezoea waterfall guys. Na hapa ndo nilikuwa na swim. Dufu mpara ro, hey don't joke. So we want to take this direction. Niwapeleke mpaka huko mwisho, the way we used to do it when we were kids. Stay tuned. Hii jua yote yenye mnaona, this was like a free laundry area. Yani unaosha tu manguo hapa, unaanika hapa. Hakukuwa na pressure, let me tell you my guys. Alafu kuna mjamana wai. Hebu ambia watu story. Ambia watu venye uliingia kwa Hey guys, let me tell you, niliteleza. When I was a small kid, niliteleza nikaingia kwa maji. I was almost going home. Na sasa ndo shamba letu. Actually, nilikuja kuokolewa kutoka hapo kwa shamba. Akaruka kuja wakaniokoa hapa mara mbili kwa hii mto, usione hivi. Weirdly mimi sijai drone na venye nimekuwa nikipiga dufu pararo especially hapa ndo simo ya home. Oh, alafu guys, something you need to know. Unaona hii mto venye imeenda? Hii ndo tulikuwa tunaenda kwa shosho kitambo. Kuna place alikuwa anaishi na huku. So ndo maana watu walikuwa na drone, juu alikuwa anatoroka kijaribu kwenda kwa shosho. So anakuja wanaenda na hii mto. Especially sasa hivi vile unaona hivi, ni mvua imestop so maji iko mingi sana. So ndo maana iko hivi. Kuna time inajanga mpaka huku unapata kote ni maji. So we are taking a walk, even ndo tunapita, tukiona huko mbele, it's more fun. Huko actually it's what there? Yeah. Inaitwa aje? It's like a museum of just stay tuned ujione. Guys, oneni hii stone kutoka nikiwa mdogo, I used to think ni chura. Wao walikuwa nafikiria ni chura pia mimi. Nilikuwa nafikiria ni chura. We, hebu rudi. Hii place iko deep sana. Alafu vitu black toje tuko juu ya maji. Tuko tunaweka kwa nyanyondo zime. Silifanya kazi. Nilikuwa napimba tu siku moja. Alafu inarudi noma. Kumbe sasa tunafai ku take this route, but naona imejaa maji sana. Sasa tuwezi walk hivi. Tutadivertia kwa shamba ya babu. Tuende tukutane huko mbele. Naona green vizuri. Lakini mbona ikipotea my friend? Mkimbie juu hapa kidogo. Afu na pool na ndani. So naita mtoto mwenye ako mbali. Hivi ndo tulikuwa tunatafutana. Pendo hebu wenye wapigie. Bas, hivyo sasa. Mimi hata inakaa nimesahau. Hivyo sasa mwenye ako hiyo pande anasikia kwenye huko.
Ngai kuna mimba. Haki content yenye tunapitia tukitafuta content. Oh my god. Msi huku si kwa kichaka by the way. Oh god. Pendo mama unaona je? We so rich. Mama shamba. Unaitwa Mbere by the way, those people don't know. Do you know that people don't know about the Meru? Wanakuita Meru, Mkikuyu, wanakuita Mwembu. We are from Embu County and Embu is different from Kikuyu. Alafu Embu kuna tribes mbili. Kuna Waembu na kuna Wambere. Waembu wako the other side huko juu yenye kwa neighbors na Wakikuyu. On this side ni Wameru. Then the lower part of Embu ni sisi Wambere. Alafu sisi huku chini sasa we border the Wakamba. Nisikie tena mkinikita Wakikuyu na Wameru. Ama wewe nila ninasema Mimi kwanza wewe ni Meru sijui nini. Unawajaribu kumueleza mimi nimetoka Mbere lakini ni Ebkonta and they're like Mbere they speak about Mbere. Hey, I think we need to educate people about Mbere. Ziko wapi? We are taking these routes. Tuende tukutane na mto huko mbele juu. Tumeona hapo imekuwa deep sana tungeweza kutembea kwa mto katikati. Tunaona tu trespass kwa hii kichaka. Huku nimechunga mbuzi sana. There was Corabia and Corabia. Gambare. Mwambie kunaitwa aje? Gambare. Aka ni Kanis. She's so pretty. Kanaka Winnie. Guys, do you think she looks like Winnie? Does she look like Winnie? Leave your comment and tell me, does she look like Winnie at all? Ebu? Do they look each other? Look at them. Each other? Angalia macho nini? Do they look each other? Like unaona kikitaka yote. Hata niwaonyeshe around. Hata ukitana kuna place unaweza sikika. Mbona achiliwa ukuje uchunge mbuzi huku na ng'ombe like unakaa huku kichunga mbuzi na ng'ombe. Unalisha kisha unaziteremsha kwa mto ukifika hapa chini. Tutaonyesha. So like huko ndo tulikuwa tunakaa tunacheza, tunachunga, it was just fun. Alafu mimi kila time nikikuja, mimi nilikuwa mdogo ndo nilikuwa napenda kucheza sana. So every time mimi ningeleta mbuzi huku zilikuwa zinapotea. Nakwambia huku ndo ni mimi ndo nilikuwa nachapa kila siku lazima ningepoteza mbuzi. Like chukua hii ndo inaitwa ni bigidia. Natural ball gum inaitwa githarara. So this is how we do it. Unangoa na ni tamu. Unangoa and then unaitoanisha kwa kijiti kisha unatafuta hapo kandani ka soft. Kandani, this is the ball gum. The natural one. Pendo wewe unajua kutafuna? Hiyo ni ya Pendo nimempea. Inakwanga tamu. Unaona venye anatafuna Pendo niangalie. That's how you do it. Unaweka mpaka yote inatosha kwa mdomo. Si ni tamu Pendo? Yes. Yes. Ebu tell them siko sweet. Yes. So sweet. Ebu nitafutia kangu tukule ball gum tukiendanga. So sweet actually, guys. Hii ni mti ya mburu lakini haziko sahi, si ndio mama? Zitamea tu, si ndio? Zitakuwa kubwa ni kubwa. Alafu inakaa kidogo inamea. Alafu zikiiva zinakonga za kala. Tumeishi kuambiwa kutoka tukiwa wadogo ni steps za God. Juu inakaanga mguu. Hata mimi sijui ilikuwa step aje. Sasa hii ni kidole hivi. But the leg is so big. Ni shield nini alikanyagisha hapo? So hapa ni shield, alafu hapa ni mguu. Ati sasa hii inaitangwa Eviga ria Kinyoreanga. Yani the stone with God's
footstep. Sasa nyinyi mnaona inakaa nini? Mguu, penda tu mguu. Inakaa like mguu. Alafu kitambo I think hapa kulikuwa na tu vidole tudogo. Hata sasa inaonekana mtu kiweza zoom. Kunaonekana the two small steps. Alafu hiyo kidole kubwa. Tabausisha aje? Yangu inaingia chumbui. Yangu imebounce once. Wallahi imebounce once. Wewe si rusha yako tuone. Unataka kurushia hapa. Hawa. Stones bounce on water. Hiyo. Imebounce to. Sawa basi. Talk of Mombasa at home. Winket kwa Sunday beaches. Who else? Hii mawe inafanya ni slide wewe. Unaona karibu nianguke. Hii ni Lilian Jackie Njage. Alafu hii ni Olinda Pendo. Tunataka kupanda. Hata si tumekosa formula. What do we do guys? But lazima tufike hapo juu for content. Ndio tuweze kuzunguka cause you see here there's no way venye tutaruka hii mawe tuende kwa ile. So the only way out ni tupande hii tuende tuteremkie place nitawashow. Nimefika juu. So this is the view. Na nimehema hao wananicheka. Mchunge ni ile place inakuanga na snake. Nyoks. Unakumbuka ile nyoks ilitukimbisha ile time tulikuwa na bro tukichukua manyua. Mimi naona kama naweza pata snake anytime. Hebu guys tell me about this view. This is from where I am huku juu. Bado nitawateremsha huko chini muone kwenye hiyo maji inaenda. Ona hizi mawe zote. Ona. Alafu kuna huko ile side yenye tumekuwa. So this place, mimi hata sijui hizi mawe venye ziliform hapa by the way. Ni mamawe after mamawe and then kuna venye zinakaanga tu rembo. Especially venye zimepangana. So tunatafuta barabara ya kuteremka tena sasa huko side ya chini. Tuonyeshe from that end. Inakaa bathtub. Msiniulize but naiogea hapa. Ni kadi pate wenye unakaona hapo. Alafu kana waka comfortable. So naipenda. Nikaa bathtub hivi. Sijui kama ili clog ama bado iko deep as it used. So nataka kuonyesha hata mawe imeanza kuwa moto. The second part ya hii place. So nimeonyesha around hiyo area yote. Alafu hii pande nyingine ya jua inakuanga tu flat like ni kijiwe kikubwa flat tu, iko flat hivyo.
on its own. Alafu inakuja pia inateremka hivi. Kuna zile zingine huko. Huko kwenye mnaona hiyo nini huko deep, we? Don't joke. Hiyo ndo place naogopa sana. Alafu sasa kuna hizi mamawe zimekuja ikateremka ikajoin ikakuja hapa. Unaona? Sasa acha niwape story ya hii kisima. Hakuna kitu naogopa, like hakuna story nilipa in my childhood inaniogopesha kama hii place. Hata mnaona wenye nimesimamia mbali, mimi ni mwoga wa mwisho. So tunaipewa this story ati there is this villager mwenye alikuja kabebwa na maji kukinyesha juu I think maji uteremka hivi. Akakuja kaingishwa hapo. Ati venye aliingia kwa hiyo shimo juu, unajua most of the time by the way venye iko itabaki hivyo na hizo maji. Alafu si unaona the stone on the other side ina cry. Me don't know why Shosho says it's cry hata huko. So anasemanga hii mawe ndo upenda like kulia. Ati sasa venye aliingia huku alienda to another world. I don't know how true it is, but huyo madhe bado ako hai. Alienda to another world kwenye pia wanakamua, wanapika, it's like a real world. Alafu venye alikataa food ya huko kwao hiyo the other world zote, ati alirudishwa sasa to the nini. Ungejua venye alirudishwa. Comment below if you want to know how she came back to this world, because it's a crazy story. So hivyo ndo ilienda. So yeah, nimemaliza mamawe zangu zote. I love this place. I come to chill here most of the time, but naogopanga nyoka. Cause what if nikuja alafu nipatana na manyoka huku? And this is how we sleep. Ebu lala uonyeshe pendo the comfortability. Nakuja tu alafu unalala bwana. It's so fun doing this. Yep. So hii ndo the part napenda sana about hii mto. Hii ni place nimegrow nikicheza like most of my games. Tunakuja kucheza huku. Juu ukikuja kulisha, if you remember huku ndo tulipitia. Unatoroka tu nakuja kwa hii mawe. Hapa ndo tungechezea kila kitu. Na nikawapea story ya ule madhe mwenye aliingishwa huko. So hii ni place nimezoea naipenda. Man, this is home. So guys, we've come to the end of the video. Mimi nimerelax kwa hii jua nikafeel lazy kuamka, so I've shown you my memories from place nilikuwa nachunga to place nilikuwa nakuja ku relax, and I really hope that you guys enjoyed the video, and if you did, kindly give it a thumbs up and don't forget to like, share, comment and subscribe guys. Subscribe, mnipe motivation at least, ndio. Till next time, bye.